You just said a Surah Fatiha for Syed Jaffar Hashmi ibn Syed Salamat Ali Shah. Fatiha. اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآت لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر نزل حتى عاد كالقديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق كل في فلك يسبحون. وآية لهم أن ذريتهم في الفلك المشحون لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم الله يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نؤمره ننقص في الخلق أفلا يعقلون. وما شعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان هيا واهق القول وللكافرين أو هم مما عملت أيديهم وهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أمر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال مين قل يحيي الذي أنشأها وهو بكل عليم الذي جعل لكم من الشجر إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أمره إذا أراد شيئا أن يكون كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك كان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تثير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي ترجى. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبه وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأسفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاشع أن تسألني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا. اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته
وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك ولا مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرك. لا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا ذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بدلناك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي، وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي وأنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت، وكم من قادح من البلايا قلت، وكم من إيثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي، وقصرت بي آمالي، وقعدت بي أغلالي، وعبسني عن نفع بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجايتها ومطالب يدي. أسألك بعزة لا يحجب عنك دعائي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي لي غيرك، أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي فيه هوى نفسي، واعترف فيه من عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتست بما جرى علي من ذلك، وخالفت بعض أوامرك. فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني. وقد عاتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي علي، معتذرا نادما منكسرا مستغفرا مقيما مذعنا معترفا. لا وجد ضرا من مكان مني، ولا مفزع نتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالي في سعة من رحمتك. الله فقل أذري، ارحم شدة وفكني من شد وثاقي. رب ارحم فبدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بلغ خلقي ذكري وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف بري. يا إله
سيدي وربي أتراك معذبي بنارك توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من فتك ولهج به لساني من ذكرك وأعدده ضميري من حبك وضع في دوائي قال لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أدنيت أو تسلل البلاء من رحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلق النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهي محقا ولا ضمائر هوت من العلم كصورت عام على جوارح سعت إلى تعبدك طويا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا منك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قلبي من بعد الدنيا وأمتها وما فيها مكان لها عته احتمال إلى قراب وجل وقوع المكاره فيها مقامه ولا يخفف عن أهله لأن كيف مشكو ولما من ضد وشدته أم لطول الباء ومدة للعقوبات مع أعدائك وجهل بل وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك حرم فكيف أصبر عن النظر كن في النار ورجائي يفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين everyone يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين
المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها عبد مسلم سن فيها بمخالفته بها بمعصيته حبس بين حقها بجرم وجريرته وهو يضج إليك ضج رحمتك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك يا مولاي يا في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو فضلك ورحمتك أم كيف لهيبها وأنت تسمع صوتها وترى مكانها أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها فيتقات باقيها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره زبانيتها يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقصت أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متمام أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وهكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح سررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك خفيتا وبفضلك سترتا وأن توفر حظي كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي
إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بدري واسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا، يا سيدي يا من عليه معولي، إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قو على قدرتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وعدل منك والمخلصين، وأخافك مخاف الموقنين، واجتمع في جمع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كاد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلا منك، وأخصهم زلفة بك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وأهلي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وقلني يطرتي، واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من عدائي، يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وفعل ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله الأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. الرحمن الرحيم. الفاتحة.
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक बार और आवाज अपना ऐसा और मुझे गोद में ले लो बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा हुसैना का हुआ शोर में बढ़ा ओके जो घर से लेकर वो बला कह के ये दौड़ी सकीना के चले जाओ जरा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा शहन बच्ची का जो ये हाल परेशान देखा रोके फरमाया कि क्या हाल मेरी माह लगा जोड़ी गए नैने से हाथों को सकीना ने कहा एक बार और मुझे खुद में ले लो बाबा सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना मेरे गोश वाले कोई कानों से उतारे ना मेरे वह में आते हैं मेरे दिल ना जाने क्या क्या एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा अब मैं प्यासी हूँ ना पानी की जरूरत है मुझे कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे देख लूं से जी भर के तुम्हारा चेहरा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा Marhum Syed Jaffar Hashmi was Syed
क्या अंधेरा है फूफे, क्या अंधेरा है फूफे, क्षमा मंगाइए जीने की, क्या अंधेरा आज की शब को क्या पाएंगे, होती तो नींद क्या ले लो मुझे वरताओगे, जिंदा मैं नहीं जीने की, क्या अंधेरा गोपी, क्या अंधेरा है बाबा, तो फिर शेर को होता मालूम, कौन है ये मासूम, क्या समझ कर मुझे यूं बुर्कियां देता नहीं आए मुझको पाएंगे उनके सीने और तो नींद आती, क्या तेरा गोपी, क्या तेरा है बात गरिया से ये पाना, उनसे गई घुट के अंधेरे तुम्हारे क्या अंधेरा है गोपी, क्या अंधेरा सीना ये ना करते थे, है गोपी, क्या अंधेरा है गोपी। Say something.
Assalamualaikum. Sebetulnya dan karya diberikan kita sebagai apa ini tegak naik sambil kita yang adalah terus yang adalah और इस मुश्किलों में करने की मुश्किल हम देते हैं शामिल है बाप सारी आप सबको लाए शुक्रिया सुबह आपको गुजार दे बस पता नहीं को दो में याद रखे Thank you very much. محمد وآل محمد صلوات رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم دفع سورة الفاتحة की तिलावत की मरहूम सैयद जाफर हाशमी इब्न अली शाकिर के साथ बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهروا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قوله الحق وهو أصدق القائلين الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم عذابي لشديد موسى إن أنتم ومن في جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العلي العظيم. ورحمة الله وبركاته. To the Salis of our Majlis, Soyam Majlis for Marhum, Jaffar, father of our brother Hashmi, part of our community for a long, long time. And of course, many of you took part in Tashri and Janaza, and even at the graveyard, as far as the Tadfeen is concerned. He was a very vibrant and active member, even at the age that he was in. And there are very many fond memories, of course, with all of the community members, especially the family. But as long as I can remember that I've seen him always sitting during the Jumah program. Rain or shine, we would see him
sitting right here. And past experience, even with all the years of, we're all students of this maktab. So I would call him a student of this maktab, al-bayt. Being a student of this maktab for all these years, listening to majalis, going to majalis, attending majalis. Every time, I would speak and go up to him, you only hear encouraging words. You'd only hear words that were coming from the bottom of his heart, as far as the encouragement was that what you said was amazing. What you said, these were his words. Literally, whenever I spoke to him, or after having delivered a majlis, especially during the month of Ramadan, that he would come, he would take part in the daily program. And of course, this has to do with the family's dedication as well. And I think we understand and we sometimes underestimate the importance of bringing your kids and families to Majalis al-Azhar. That this is where you're laying the foundation for them tomorrow, that they will do the same thing. When you get older, they'll bring you. Right now, you have the chance and opportunity to bring them to Majalis, to the programs, to keep them connected with the institution of Azhar. If there is any investment that we have, this is the only investment that will be bearing fruits in the hereafter. So we remain connected to this Azhar and this Majlis and this Masjid and the Mambaras. If the parents do this duty, perform this, then when they get older, the children will do the same thing for them. Now, he might have been restricted, for example, as far as his mobility is concerned. Meaning at this age, he can't travel by himself. He's dependent on someone that takes them to the Majlis, to the Jashin. And if the children aren't willing to do so because they don't have time, of course, we have the social media these days and you can watch it online, but I feel that these elderly, they want to come and be part of the actual program, regardless of how old they are, what their age might be restricting them from. So that is possible if you are thinking ahead. 30, 40 years down the road yourself, when you see yourself in that age group where you will be dependent on your children for bringing you to Majalis, are you the foundation for them that you bring them today? Because if you are able to today, then you can expect them to bring you tomorrow. But if you're not going to bring them and not indicate that importance of why it is important for us to attend these programs, then guess what? When you get older and when you're dependent on them, if you are around, this will be the last place that they want to bring you to. So for that matter, for that reason, you should be thankful. That today is Thanksgiving, so you should be thankful. The ayat that I chose is also from Surah Ibrahim, ayat number 7 and 8. Very famous ayat. I won't take too much of your time. It's a holiday for everyone. I'm sure many of you have programs, and that's why we program so that we can finish in the time. Allah subhanahu wa ta'ala in these two ayat, of course, address is to all of us. Surah is Surah Ibrahim, ayat number 7 and 8. إِذْ تَعَدَّنَا رَبُّكُمْ. The start of the ayat is when Allah subhanahu wa ta'ala proclaimed or, ordered, in other words. What did he order us? He ordered us, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you are thankful, and this is called Jumlah Shartiyya, conditional sentence. Conditional sentence is what? If you do this, I will do this for you. We do this all the time. We say this all the time. If you come to my house, then I will, come to your house, for example. If you come to my house, I'll do this, for example. Any of these conditional sentences, you find that in Quran as well. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. And I'll translate لَأَزِيدَنَّكُمْ later on. That if you are thankful, then we will increase you.
And I'll just remain content with this translation before I get to that part which is related to it. وَإِن كَفَرْتُمْ, it would have been that Allah subhanahu wa ta'ala should have responded in a similar fashion. That when you're thankful, we increase you. When you're ungrateful, we decrease you, right? He didn't say that. He said, when you're thankful, we increase you. But when you're ungrateful, just a threat. Inna adhabi lashadid. Just know that my adhab is severe. He didn't say we'll decrease you. This also shows the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. That when you're thankful, yes, you will definitely get the reward for that. But when you're ungrateful, Allah subhanahu wa ta'ala still is hesitant to go ahead and announce that absolutely you will be punished because of that. He said, no. If you're ungrateful, just know that my adhab is shadeed. I'm not saying that necessarily adhab will come upon you. Just know back of your mind that adhab is la shadeed. And then the ayah changes. It speaks to Hazrat Musa. Qala Musa in takfuru. And Hazrat Musa said this. In takfuru antum wa man fil arda jami'an. If you were to disobey and were ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala and man fil arda jami'a, everyone and everything that is on this planet. If everyone and everything on this planet was to deny Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ اللَّهَ لَا, then we know that Allah subhanahu wa ta'ala is sufficient, rich, and Hamid, the well-praised. Nothing decreases from him. So the way the words are chosen in this ayah itself requires analysis, but I'll skip through past all of those. First question that arises in our mind is that when Allah subhanahu wa ta'ala is asking us with this conditional sentence, لَإِن شَكَرْتُمْ, does that mean Allah subhanahu wa ta'ala, and I'm using this word, not necessarily meaning it, is in need of us thanking? I know it's a very, basic question. Even the youngest of the youngest over here will be able to answer this. No. Allah subhanahu wa ta'ala is Ghaniyun Hamid. He's self-sufficient. Then why is he placing this conditional word that if you are thankful to me, then I will do this? Allah is, Allah gives without even asking. Tu'ti man tasha. He gives izzat to whoever he wants. He bestows upon whomever he wishes. Then why is he saying la in shakartum la azidannakum? This condition that comes over here, does that mean Allah subhanahu wa ta'ala is in need of our praise? So the 5 portions of the discussion tonight, and I'll go through it very quickly. The first portion of the discussion is our dependency on Allah's blessings. Don't look at it from the perspective that Allah is in need by any means. No, we are on the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. With that established, why is it that Allah subhanahu wa ta'ala is asking us to be thankful? This is where the falsafa requires just a slight little bit of understanding. If you can just pay attention to that, you'll understand the philosophy about it. I'll try and use some examples so that our youngsters can also understand. Why is it that Allah is asking us to be thankful so that in return He increases us? Example number 1, that when you hire someone, an engineer, to build a house, the engineer comes with the plans. He shows you the plan, location of your house where you're bought the land and you want to build a house. He said we should build a house in this direction so you can benefit maximum from the sunlight. Because everybody's going solar these days and it'll save you a lot of money in energy bills. So let's build it in the direction of the sun. The guy says, no, I don't need it. If everyone in the world was suggesting that we should build a house in the direction of the sun, and this is what they're suggesting now, and everyone said, no, we don't need to build a house in the direction of the sun, does that decrease anything from the sun? If the entire world decides to build their house where they get least amount of sunlight,
Does that decrease anything from the sun? No. What is it? Who does not benefit from it? The one who's turning away from this sun. If a grandfather is walking with his grandchild, says to his grandson as they're walking, give me your hand. The grandson might turn around and say, grandfather, you are more in my hand than me in your hand. But grandfather knows that when he grabs a hold of his hand, he'll be able to safely walk over the road or over the crosswalk or crossing without the grandson getting hurt, because he might run, he might jump, and he will keep his hands together. So basically, if he does not hold the hand of his grandfather, who's older than him and maybe have lesser energy than this child, who would not benefit? The grandchild does not benefit if he pulls his hand away. With these two examples, now look at, if you and I don't thank Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, everything that exists in this universe does not thank Allah subhanahu wa ta'ala, does that increase one bit from Allah ta'ala's might and quwwat? No, it doesn't. Has zero effect on it. So when he says, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, meaning what? When you thank Allah subhanahu wa ta'ala, apparently when we thank someone, it means we're giving them a favor. It seems that way in this world. When someone comes and does something for you, you pay them and you say, that means you have done a favor to me, now I'm thanking you. But when Allah subhanahu wa ta'ala bestows mercy upon us, we thank Him. It is only going to be beneficial towards us, has nothing to do with benefiting Allah subhanahu wa ta'ala. That's where he says, La azidannakum. He did not say, La azidanna ni'matakum. Maulana Marhum, or this is also associated with Shaykh Sadi, but I believe it's more so with Maulana Marhum, that he said in one of his couplets, taking inspiration from this ayat of Quran, Shukr ni'mat, ni'matatra afzun. Being thankful over the ni'mat of Allah increases your ni'mat. Of course, he was inspired by this ayat of Quran, La in shakartum la azidannakum. But unfortunately, he too did not understand the ayat properly. Although he's Maulana Marhum, no disrespect to him. People, read him passionately, believe in him and all that stuff. But over here, he also failed to understand this ayat properly. Allah did not say that if you're thankful, I will double your favor. Meaning, if you give 20, I'll make it 40. If you give 100 of Allah, I'll make it 200. That's not what this ayat is saying. Other places in the Quran, it might say that you'll get the reward twice as much. Or, ashru amthaliha, you'll get the reward 10 times. Or 70 marra, you'll get the reward 70 times. Or as many, 700 times. But here at least he's not saying that. What is being said over here? La azidannakum. Allah will increase you. Explain that to me. What does that mean, Allah will increase you? Increment of ni'mat is understandable. That Allah gave me, a child. I thanked Him, He gave me another child, for example. Allah gave me wealth, I thanked Him, He gave me more wealth, for example. Allah gave me house, I thanked Him, another house, for example. All the materialistic things that you can imagine, by thanking, this could be also related to our fourth Imam Zainul Abidin, alayhi salatu wasalam. He was in Arafat. A beggar came and he asked for something. Imam had grapes. Angur tabas. Imam offered him these grapes. He said, what do I need grapes for? So he was grateful to what Imam was giving him. Take anything that comes from the hand of Imam. There's barakat in that. But he declined and he went away. Another beggar came, asked, Imam said, these are the grapes that I offered the previous guy. He took the grapes and he thanked Allah subhanahu wa ta'ala. He said, Alhamdulillah. Imam said, hold on a second. Imam didn't have anything on his own. He asked his companions, do you have anything with your possessions? People said, yeah, we have something here. Imam collected all that he had with
companions, he gave it to that beggar. Then again, Alhamdulillah Rabbil Alameen. See how the favors are increasing every time he says Alhamdulillah. Imam said, hold on. He had already asked everyone for their, whatever amount that they had. Imam took off his abba and he gave. As soon as he received this favor, first he received the grapes, then the money that Imam collected from the companions. Third, Imam gave his personal belongings abba. Instead of thanking Allah subhanahu wa ta'ala by saying Alhamdulillah, this man thanked Imam alayhi salatu wasalam directly. This man thanked Imam directly. Imam stopped over here. He didn't give him more. That man went away. Then he said to his companions, if that person had to thank Allah subhanahu wa ta'ala, by God, I would have continued to give him I had in my possession. The moment he discovered from Allah and he thanked me personally, that's where I stopped. So azdannakum could be understood over here. That when Allah says that we're not going to increase your wealth, we're not going to give you double the amount, or we're not going to make more, he said, La azidannakum. We will increase you. Meaning what? Meaning that when you are associated with Allah subhanahu wa ta'ala, you are associated with the source. You are associated with that initial, that mamba that we call it, that you are now wasl with it. A drop of water is a drop of water until it's by itself. The moment this drop of water is thrown into the sea, now it becomes part of a bigger picture. That's what this ayat is referring to. You, Allah subhanahu wa ta'ala, now that you have joined the entire source, and whenever is joined with Allah subhanahu wa ta'ala, that increment that individual is given. Maybe it will be a better example if you understood it. You live in the corporate world today. When you are working by yourself in IT, working by yourself, but then you go ahead and join a company. Now that you've joined a big company, for example, you're now part of Microsoft, you're now part of IBM, part of other giants. So welcome to our company, or welcome to our board, or welcome to our source. This is where you say, well, now part of this gathering. This is what it means, la in shakartum. If you were to be thankful to us, la azidannakum. We will increase you. Your worth will increase, not necessarily your possession. So I be Muhammad wa ali Muhammad. Whose tafsir I used for this, he narrated, he said, once I traveled to North Korea. And of course, it's a communist country. And I was a guest of the Safir of Iran over there. And 20 million people. And there's not a single person who worships Allah subhanahu wa ta'ala. They're all communists. Scarce do you find anyone who's, muwahid over there. So he said, I was looking at, all the, favors that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed on that country, to the people. And I was feeling happy for Allah subhanahu wa ta'ala that nobody there to thank him. Allah is giving and continuously providing even to those mulhideen who don't believe in him. Allah continues to upon them, yet not thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. He said at that moment, I went to sleep that night, and that thing was occupied in my mind. And I woke up because of that in the middle of the night. I said, well, let me be the first one to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. So that I pray this namaz al-shab, salatul layl, in this land where nobody is, thanking Allah subhanahu wa ta'ala. I'll be the first one, or those few who are thankful to him. So he got up at night to perform salatul layl, to thank Allah subhanahu wa ta'ala for everything that he has given to the people of that land, where no one is thanking him, and Allah subhanahu wa ta'ala continues to provide. He said, as I got up to go ahead and perform this namaz al-shab, I read and I stumbled over this ayat of sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard.
that glorifying, everything is glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, that is in the samawat and on the earth. There's not a thing which is not glorifying. Everything between the heavens and the earth is doing the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. Who are you? Then he said to himself, for you to think that you can bring Allah subhanahu wa ta'ala out of this ghurbat that nobody is thankful. And he reminded himself of this which I recited in the beginning of Surah Ibrahim, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. If you and everything or everyone in this universe were to be ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, nothing will decrease as far as the rahmat and the ni'mat of Allah is concerned. That's as far as the being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala is concerned. In Munajat-e-Shakirin, this is in Mafatihul Jinan, the munajat section that we have, one of the munajat is called Munajat-e-Shakirin. What Imam says, فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَجَبَ عَلَيَّ لِذَلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ الْحَمْدُ. This is the best way of thanking Allah subhanahu wa ta'ala, to recognize the inability to thank Him. The best way of thanking Allah is to recognize the fact that we're not able to even thank Him. Munajat al-Shakirin says what? These are the words. فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ. Every time I say alhamdu to you, O Allah, وَجَبَ عَلَيَّ لِذَلِكَ أَنْ أَقُولَ الْحَمْدُ. Every time I utter the words alhamdu, thank you for everything that you've done, it becomes obligatory upon me to thank you once again because I uttered these words. Right? Hazrat Musa was asking Allah subhanahu wa ta'ala, he said, oh Allah, it is not possible. Oh Musa, the fact that you recognize you're able to thank me is the best way of thanking. It's the best way of being thankful, to recognize that you're unable to thank me. And then of course, Musa had said, if I was to thank you, I'll be using all the organs, all the body parts, the mind, the tongue, the air in my lungs, all these will be put to use to utter the words Alhamdulillah. So in other words, I'm thanking you by using that which you have given me. Imagine a project is being established and a yatim khana or orphanage is being established, or a school is established, and they ask that people should go ahead and donate to it. You're able to access the accounts of the school. You take the money out of their account and you go ahead and give it to them. First of all, you've stolen the money from their account. But let's say you were able to get the money from there, and then you come back and you give it right back to them. This is what we do. When we thank Allah subhanahu wa ta'ala, we are taking from what He has given and we're using it and returning it in the same way. And then when Allah subhanahu wa ta'ala says, أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, then we question Him. Go ahead and spend from that which I have given you. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Spend from that which we have given to you. Not what you think that you have established yourself, that you have been able to put together by yourself. That's the misunderstanding over here. Third is refraining from sins is the best way of being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. So I'm just providing different means of how one can be thankful. One of the ways of being thankful to Allah is to refrain from sinning. In the kalam of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, he said, Adna shukr la ta'sih. The smallest and the thing could be the smallest way of thanking is to not sin against Him. You buy your son or your daughter a car. They reach the age when they get your driver's license and they've been asking, so you go ahead and get them a car. With all willingness and happiness and determination and all that stuff, they were anticipating it. Not that I'm giving children any ideas over here that they should be asking their parents for cars, but let's say if that was the case with you. Your father, your mother buy a car for you, your first car,
And they asked, take care of it. Is it responsible? Of course, if it's not get any dents on it, even if it's not new, but still, you want to make sure that you drive carefully. Don't get into an accident. Don't break the signals. Don't run a red light. Don't speed. Why all the restrictions that you have given me? I will not give it to you. Say, no, this is for your own. Get your own gun. When your parents have bought you this, for example, when they're giving you this favor, what should you do? You should thank them. So thank you, father. Thank you, mother, for buying me this car. He said, "Adna shukr Allah ta'asi." The parents, they don't say, but this is the least amount of thankfulness that they're looking from their hearts for their children is what? Don't misuse it. Don't run an accident. Don't run a red light. Don't do this. Don't do that. Don't do any of the takhallufat as far as driving is concerned. That's the least that you could do. So Allah subhanahu wa ta'ala has given us all these favors. So parents buying this car, Allah has given us the car, the house, the family, the air to breathe, the water, the food. The least amount of gratitude towards Him is what? Allah ta'asih. It's not to sin with that which Allah subhanahu wa ta'ala has given to you. Imagine someone comes and says, you lend me a room in your house, I'm only here for a month. You say, sure. You have, mashallah, big enough house and you have a spare room and there's no issue of Marhum and non-Marhum. I say, sure, go ahead. What is the least expected this person who's, borrowing this house from you? Well, they should pay first of all. If they're not paying, they say, we're only here for a month. What is least expected from them as far as this room is concerned? Keep it the way it is. Return to me in the same way. Don't misuse it. Or the windows. Don't paint the wall. Don't put any stains on it. Don't put the carpet. Keep everything that's inside this room the way I'm giving it to you. Imagine you lend someone a room for free, and then when they exit, they're leaving in this sort of state. What are you going to make of that person? Forget about us for lending them a house. This is what they return the favor with. And then think what we have done with all the favors that Allah has done. Allah gave us. The least we could do is keep it in the same way and return it back to Him. This is also where the discussion that ulama have regarding organ donations. I won't get into that. That's another story. At another time. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. There are other methods, and inshallah, I will have opportunity to speak to those things from this member, maybe tomorrow or at another time. That yes, there are many ways of being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And one of the ways that Allah subhanahu wa ta'ala said to us that how you could be thankful to me is by being thankful to your parents. He said, Anshur li wa li walidayk. Be thankful to me and to your parents. Worship me and be kind to your parents. Another easy way of showing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala is being kind to the parents, is being thankful to the parents. I recited a majlis a few days ago for someone's Isa as well, and it was a farmer whose majlis it was that had passed away. And I shared this hadith at that time as well. A person came to Rasulullah and he asked for the forgiveness of his sins. Rasulullah told him what to do and he left. And then Rasulullah said to his companions, if his father was alive, this matter would have been a lot easier for him. Now he has to go do this, has to go do that, he has to perform this, he has to perform that. All these things for him to be forgiven. If only his father was alive, this matter would have been so much easier for him. Meaning what? The mercy of the father,
the love of the father, the dua that comes from the mouth and the tongue of the father, so easily the guna and the sins would be washed away. But now that his father is no longer alive, it's very difficult for him. He has to go through all these steps that others have to go through. This tells us the importance of our parents in our house. An elder in the house is like a nabi in the ummah. And that's why Quran says, when they become old, الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. When they get older than you, don't say oof to them out of annoyance, because now they're older, they can't hear properly, it's difficult for them to understand some of the things that we are accustomed to. ولا تنهرهما. Don't shun them away. Rather, speak to them in a noble fashion. Utter words which are noble, worthy of speaking to a fatherly figure. The wings of mercy for them. And make this dua. Oh, Allah, have mercy upon them the way they were merciful to me. Their ni'mat. And there's a ni'mat that we find in Karbala as well. Shabe Ashur, Imam with his companions, he makes this dua. Allahumma inni ahmaduka akramtana bin nubuwa wa faqahtana bid-din wa 'allamtana al-Quran wa ja'alta lana asma'an wa absaran wa af'ida. Oh Allah, you've done this to us. You've given us nubuwa, given us Quran, you've taught us this religion, you gave us the heart, the eyes, the ears. Oh Allah, count us amongst those who are shakirin, those who are shukr guzar, जो तेरे शुक्र गुजार बंदे हैं, अल्लाह हमें अपने शुक्र गुजार बंदों में शामिल कर। मैं इमाम से सवाल करूंगा, मौला किस चीज का शुक्र अदा कर रहे हैं? आपने नबूवत का शुक्र अदा किया, आपने शुक्र अदा किया, आपने इन आज़ाओ जवारे का शुक्र अदा किया, फजअलना मिन शाकिरीन। लेकिन कल क्या होने वाला है उससे भी आप बाखबर हैं। कल शहादत आपके सामने खड़ी हुई है, कल सब के सब शहीद कर दिए जाएंगे, आपके घर वालों को शहीद कर दिया जाएगा, आपके आइज़ा को शहीद कर दिया जाएगा, और उस शहादत के बाद से दरबदरी होगी, जिस वालों को आया जाएगा, उस सब से भी आप वाकिफ हैं। लेकिन उसके बाद कह रहे फजअलना मिन शाकिरीन, अल्लाह मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में शुमार कर। यानी क्या मकसद हुआ? इमाम इन तमाम चीजों को नेमत की निगाह से देखा, क्योंकि इंसान शुक्र कब अदा करता है? जब वो कोई नेमत उसके सामने होती है, उसको कोई नेमत दे दी जाती है, तो इंसान शुक्र अदा करता है अल्लाह का। इमाम हुसैन इस करबला के सानहे को, इस शहादत को इस तरीके से, इस जान की कुर्बानी को नेमत की निगाह से देख रहे थे। लिहाजा इमाम ने कहा फजअलना मिन शाकिरीन, अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शुमार कर। मैं कहूंगा मौला, जब अली अकबर के सीने में बर्छी लगी तो क्या आप शुक्रगुजार बंदों में शामिल हुए? आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अरे जब शशमाहे के सीने में और में से शुभ तीर लगा तो आपने कहा अरे मौला, जब अब्बास के शाने कटे तो क्या आपने कहा फजअलना मिन शाकिरीन? और इमाम, जब आप पे वो वक्त आया, जब आपने अपनी तलवार नियाम में रख दी, आप मुतसल्लिम हो गए और आपने बारगाह सदी में अपनी जान निछावर करना चाहिए, फजअलना मिन शाकिरीन रहे। ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरी? मैं कहूंगा हाशमी साहब की औलाद, यहाँ पे बच्चे मौजूद थे, उन्होंने तजहीज़ तकफीन की, आपको सुपुर्द खाक किया, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे
फर्जंद मौजूद है, ज़ैनुल आबिदीन करबला में है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरी जगह पे, लेकिन मुसीबत इतनी बड़ी कि ज़ैनुल आबिदीन बेबस है, बाप के जनाजे को, बाप के लाशे को दफना नहीं सकते। बारह इस बात को कबूल फरमा, हम लगा रहे हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमें बैतुल्लाह के नक्शे और तौहीद तौफीक अता फरमा, हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे ज़ुहूर में दाखिल फरमा, हमें उनकी आमद में शुमार कर। एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूम सैयद जाफर हाशमी इब्ने सैयद सलामत अली शाह की रूह के साथ तो जैसे आप Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Nabi Allah, assalamu alaikum ya Habib Allah, assalamu alaikum ya Aqibatullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Jaffar. Assalamu alaikum ya warith Adam Safatillah, assalamu alaikum ya warith Nuh Nabiillah, assalamu alaikum ya warith Ibrahim Khalilillah, assalamu alaikum ya warith Musa Kalimillah, assalamu alaikum ya warith Isa Ruhullah, assalamu alaikum ya warith Muhammad Habibullah, assalamu alaikum ya warith Amirul Mu'minin Waliyullah, assalamu alaikum ya Muhammad al-Mustafa. السلام عليك ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا طه الله ابن صالح والبشر الموجود. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصحاب الشامخة المطهرة، لم تنجس كالجاهلية بإنجاسها ولم تؤتي بها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلمان لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم ولا سالكم ولا سامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم، السلام عليك يا ابن المسلم الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. يا الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي قدتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك،
فنعم الأخ المواسي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زاد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل والحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا ولي القربى، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بعد الدروس علي بن موسى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب العصر والزمان، السلام عليك إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أموالهم الصالح رحمة الله وبركاته.